Yeah, I get up, and I may fall right back down. But your love lifts me back to solid ground. Good morning, guys. Waking up to a gray sky, but 245 kilometers of beautiful, gorgeous roads await us to take us to the city of Évora. So let's go and do this. Um bocadinho molhado ao início, mas parece que vai correr bem, vai ser um bom Lés-a-Lés. Well, guys, looks like we're getting a little break from the weather as we're getting out of the mountain, so let's go and enjoy the road. Só conhecia o Lés-a-Lés no verão e pensei que isto fosse mais ruim, mas isto, a camaradagem continua. Está porreiro, as pessoas estão a respeitar, estão todas com uma distância gira, param em grupos, são os grupos deles, não são os grupos de todo o mundo, e está a correr bem, está a correr bem. E continuam com o sorriso que o Lés-a-Lés traz ao país e neste caso aos motociclistas, que é uma coisa que me preenche o coração porque realmente é bonito. Well, guys, we're here in Alvido at the Honda Oasis, and we're getting a little sandwich so we can get a little snack. We don't know where we're going, we just wanna get gone. We don't know where we're going, we just wanna get gone. We don't care where we're going, we just wanna get gone. We don't care where we're going, we just wanna get gone. Tomorrow we got a bigger stage, over 300 kilometers. We're going to keep on heading north and we're going to cross Serra da Estrela, a gorgeous place and the tallest mountain in Portugal. So stay tuned because I'm bringing you guys along for the ride. Yeah, I get up.